Jesus said unto her, didn't I tell you that if you believe, you will see the glory of God? John chapter 11 verse 40. Our heart is hard, and our ear too is hard. Women are softer when it comes to the things of God. Praise the Lord. Hallelujah. As for men, when God moves us, we don't move. We are standing there like a water tree. The rock of ages. We don't move. May the Lord soften your husband for you in the name of Jesus Christ. Faith is not equal to a shaking. Faith is not equal to a falling down. Faith is not equal to a scream. Faith is a substance. Holy Ghost must fall on you as you are hearing the word. That is what will change your life. That will make your Christianity to progress. When the Holy Ghost, when the word of God is coming and you don't encounter the Holy Ghost through the word, your 30 years and 20 years of going to church will be wasted. It is when the Holy Ghost falls on you, when the word is being preached, that is what will make your Christianity a sweet one and an enjoyable one. Say, Holy Ghost, fall upon me. Deliver me from lukewarmness. Deliver me from spiritual idleness. As I'm hearing your word, Holy Ghost, fall on me. Fire my destiny. Revive my spiritual life. Let my walk with you become stronger. Let me grow in God. Establish me in God. Holy Ghost, fall on me in power, in knowledge, in insight. In the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. So when the Holy Ghost doesn't fall upon you, you become a fireless Christian. That is what makes people nominal Christians. They are very ordinary. Their Christianity does not make impact. It does not affect lives. It was at the time that the apostle of God, the messenger of the Lord, was speaking the words that the Holy Ghost fell. In the time of speaking the word of God, the Holy Ghost falls. Anybody who is receptive will receive an encounter and a transformation from the Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. So two people can sit on the same row. One person, the Holy Ghost will fall upon him because he was receptive. So the Holy Ghost said that, when I look at the heart of this one, he's believing the word, he's receiving the word. The Holy Ghost will fall upon him, and then his Christianity will become something different. Anytime you are going to the house of God, this must be your vision. Don't
Don't just carry yourself and go and sit there. But Men swa ho saa na nkotena ho no mokwa. pray this prayer before you go. Bo sampa ye we ansa na Whilst you are wa. on your way, pray this prayer. Bra wo nam kwan so a wo ba no bo Holy sampa Ghost, I ye. want you to follow me. Onkokro me pesa wo to me so. I don't want to be ordinary Christian. Pesa me ye Kristo ni bia I keke. want to be a pillar for you. Me pesa me ye adum bi ema wo. I want to be an instrument to revive. Me pesa me ye fidi abana me so dia bo I hyew. want to be an instrument to affect the lives of people. Holy Pesa Ghost. me ye fidi abana me so dia kanya nkrofo ma So onkokro. fall upon me. Enu ti to me so. When the Holy Ghost doesn't fall upon Ka you, onkokro na nto wo so a. no Christianity will not make impact. O Kristo sum no je enya taka bia. Praise God. Hallelujah. A 20-year-old lady came to me about 2 weeks ago and was asking me a series of questions. Ɔte na awuraba bi a wanya mfie aduonu ɛba ne nkyɛn na obisa ne nsɛmisa bebree. He said, is it possible to be going to church for years and then nothing good comes out of your life? Ɔsɛ ebetumi aba sɛ wakɔ asɔre mfie bebree na adepa bi ansi wɔ abrabɔ mu ma ana. Later, I'll ask her why she asked me that question. Ɔsɛ akyire obebisa ne deɛ nti obisa ne I saa was more asɛm. interested in giving her the answer. Ɔsɛ na n'ani gye ho so a ɔbɛma no asɔm no mu ayɛ. I said, yes. Na ɔsɛ ae. It's possible to go to church for years and nothing good will come out of your life Ebetumi aba sɛ ɔbɛkɔ asɔre mfie bebree ne biribiara mfi mu ma. because of the motive with which you went to church. Ɛsan adwene ɛtaa wɔ akyi nti a wode saa asɔre no. When the motive is a godly motive, something good will come out of your life in a few years time. Sɛ adwene a wode kɔ asɔre no sɛ yɛ adwene pa deɛ ɛne ɛnkyɛ biara Awurade But if the motive is not a godly motive, na sɛ deɛ w'adwene no a wode ba no ɛnyɛ adwene papa deɛ a you go to church for years and you will say that I have wasted my years. wobɛkɔ nsɔre efie bebree no waka sɛ masɛe me mmerɛ koraa. Because I know colleagues that I was with them in the intercessory department at the headquarters today, nothing good has come out of their ɛsiane life. sɛ onim ne mfafoɔ bi a na ɔmowɔ mpaebɔkuo no mu nanso bɛsi na biribi amfi ɔmo abrabɔ mu ma Up to now, they are in the intercessory department at the headquarters. ɔse bɛsi no nyinaa ɔmo gu so wɔ ɔdi ma mpaebɔ no mu ɛwɔ Under the kɛseɛ mu anointing of the bishop himself. ɛwɔ ɔsɔfopɔn ne ho sra n'ase But nothing good has come out of their nanso life. biribi papa bi amfi ɔmo abrabɔ mu ma I went to meet them at the intercessory ɔso department. ɔkɔtoo ɔmo wɔ baabi a ɔdi ma mpaebɔ no mu I went there because I was hungry for God ɔkɔ hɔ na ɛsiane sɛ na Awurade ho kɔm de no and I loved God na ɔdɔ Awurade and I nso wanted to learn the ways of God na kɔ ɔpɛ sɛ osua Awurade nso akwan and I wanted to walk with na God. kɔ ɔpɛ sɛ ɔne Awurade nso And so nante my focus was God. ɛno nti na n'ani asi Awurade so I was not motivated by position or title na dibira anaasɛ abotire bi ani wɔ ɛkɛnyɛ or ano some other things. anaasɛ nneɛma foforɔ bi My desire was God. na n'akoma so adeɛ paa ne When Nyankopɔn God is your desire, sɛ Nyankopɔn na ɛyɛ wo pɛdeɛ a you will flourish in your walk with God. ɛnea wobɛyɛ frɔmfrɔmo ne nanamontuo When no God is not your desire, sɛ Nyankopɔn nyɛ wo pɛdeɛ and a something else is your desire, na sɛ biribi foforɔ na ɛda w'akoma you so will deɛ not a flourish in God. ɛnea ɛnyɛ adeɛ a wobɛdɔre wɔ Nyankopɔn Your years of walking with God will be wasted. wo mfie bebree a wo ne Awurade atu anammɔn na ɛbɛyɛ kwa It is your love for God that leads to transformation. ɛyɛ wo dɔ a woma Awurade ne na ɛde nsakrayɛ mapa ɛba The love you have for God will determine the steps you take as you are walking with God. ɔdɔ a wode wɔ ma Awurade ne na ɛbɛkyerɛ anammɔnto a wobɛtu bere a It wo will ne Awurade determine nam the sacrifices you make as you are following God. ɛno na ɛbɛkyerɛ afɔre a wobɛbɔ bere a wodi Nyankopɔn akyi I want to be a revivalist. ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ obi a ɔyɛ bɔ hyew Everywhere I go, there must be a revival in the place. baabi bi a ɔbɛkɔ bi ɛsɛ sɛ ɔhyew bɔ ɛba baabi a When I wɔwɔ go somewhere and I talk to somebody face to face, sɛ ɔkɔ baabi na sɛ ɔne obi kasa wodie nam ni by a the time I finish talking to him, ansa na ɔne nipa no bɛkasa his wie no level of love for God must go higher. na ɛsɛ sɛ ne ba a ɔba ma Awurade mpɛmpɛnsoɔ no ɛkorɔn Not that his love for God will dwindle. na sɛ bia ne dɔ a ɔwɔ ma Awurade na so bɛhwan It means I am fighting God. wɔkyerɛ sɛ na ɔko tie So Nyankopɔn when I meet you ɛno nti sɛ ɔhyia wo a and I speak to you, na sɛ ɔne wo kasa whether you are in the church or you are outside the church, sɛ ɔwɔ asafo no mu anaasɛ wonni asafo no mu I must spark and fireize your love for God. ɛsɛ sɛ ɔkanya awoɔ na ɔbɔ wo hyew de ma Awurade That is what will bring benefits to me as I work with God. ɛno na de mfasoɔ bɛbrɛ no berɛ a ɔne Awurade nam yi Amen. amen So your motive why you came to God is very vital. You see, some people treat God as if he's a juju man. You see, juju man, you go there for miracle, to get job, to get breakthrough. When you get it, you don't go there again. After 6 months, now I could dance.
God is not interested in those things. God wants your soul. God wants a lasting relationship with you. God wants something eternal for you. So miracle is short-lived. Miracle breakthrough will not cross the grave. God wants to give you life eternal. God wants to give you transformation, something that will be eternal. So God wants a relationship. God wants a relationship. Your desire for a miracle, your desire for a breakthrough can bring you to God. After it has brought you to God, your vision must change from a miracle and a breakthrough to a relationship with God. That you want to walk with God. That is what will make you to grow in God. So if you cannot speak to revive somebody for God, after 5 years and 10 years of going to church, it means you didn't grow in God. It means you didn't receive anything when you were going to the church. So when you go to church and you receive impartation from the church, or you allow yourself to receive what is being imparted, you become an instrument of revival and life. You will not talk to me and you are down and I'll take you down now. No, when you talk to me and you are down, I'll take you higher. When you are down, I'll take you higher. It is an anointing. It is an oil. It is the Holy Ghost that is upon your life that makes you not to drop people down and pull people down, but to stir them for God. It is an anointing. Say, Holy Ghost, come upon me. Say, Holy Ghost, come upon me. So your years of walking with God must not be wasted. Amen. Amen. When somebody is playing under 17, he moved to under 21. After playing under 21, they graduated to go and play the Black Meteors. Under 23. Then from playing under 23, it goes to Black Stars. Some people are so serious and they perform well that from under 17 straight they jump them to Black Stars. You cannot be going to church for years and there is no progress in your walk with God. You must grow. You must grow. And spiritual growth shows in greater commitment. When you grow spiritually in God, your commitment for God increases. When you don't grow in God, your commitment goes down. But when you remain at the same level for some time without growing, you begin to sink, you begin to deteriorate. So check your life. You know whether you are growing spiritually or you are not growing. The motive why we come to God is very important. Love for God. Love for God. Love for the interest of God. Promoting the interest of God. Anybody who doesn't operate by the word of God will not last as a Christian. He will turn against God. Because there will be very intelligent people on radio and television speaking. But
nipa wɔ kasa fidie so ɛne kasa fidie so ɔmo nyinaa will disconnect you from God. n'ɔmo atu wafiri Nyankopɔn nkyɛn. Because once you are attached to God, Satan cannot mess up your destiny. Esan sɛ sɛ ɔde ɔho bɔ Nyankopɔn wɔ bonsam ntumi nye wɔ abrabɔ no So basa. Satan want to use any other means to cut you off from God. Wɔ bonsam pɛ sɛ ɔfa kwan biara so to twiw firi Nyankopɔn nkyɛn. If it is not the word of God that is motivating you, Eti sɛ nye Nyame asɛm na ɛhyɛ wo and it nkuranya. is something else that is motivating you, Na sɛ bibi foforɔ mom na ɛkanya wo or deɛ. it is just some human being that is motivating Na sɛ you, yɛ nipa kɛkɛ bi na ɛkanya wo one day a. that human being can demotivate you. Ɔse saa ɛda ko saa nipa na obetumi abu w'aba mu. But if the word of God is what is motivating Na you, sɛ Nyame asɛm na ɛkanya wo deɛ a. nothing can stop you. Ɛnna biribiara ni obetumi What asi is wo the kwan. standard of God for us? Ɔse Nyankopɔn ne bu pɛn ɛma yɛn na ne sɛ Hebrews 10:25. Hebrewfo nhoma etiri du nkyekyɛmu aduonu He no. said, not forsaking the assembling of ourselves together, Ɔse mo ma yɛn nyinaa yɛn ho nhyiamu emom. as some people are doing. Sɛnea ebinom ɛyɛ no. This is the word of God talking to Wei us. ɛne Nyame asɛm a ɛne yɛ kasa. This is the standard of God. Wei ne Nyankopɔn susu pɛn. Any other measure is a temporal measure. Nneɛma bi a yɛde susu ka ho biara yɛ biribi a yɛtia wɔ Any ani. other measure is a temporal measure. Biribi a susu biara yɛ biribi a He said, yɛtia wɔ don't ani. forsake the assembling of ourselves together, Ɔse ma yɛn nyinaa yɛn ho nhyiamu no emom. as some people are doing. Sɛnea ebinom ɛyɛ no. But as for you, Na wo deɛ. exhort one another, O yɛbɛpɛgya yɛn ho. encourage one another, Yɛahyɛ yɛn ho nkuran. propel and stimulate one another Yɛ a wɔkanya obi no wahyɛ obi den. to gather in my presence, Sɛ yɛbɛhyia mu ɛwɔ n'anim. fellowship with me. Sɛ yɛde ne bɛnya ayɔnkofa. So this is what God wants us to do. Ɔse wei na Nyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ. If you want to know whether you are for God, you see it how you respond to the word of God. If you Sɛ want to wopɛ sɛ know, wohu sɛ wowu yɛ Nyankopɔn deɛ Yes. a wohu sɛnea wogye Awurade asɛm sɛ na wode Awurade asɛm how no you fa. respond to the word of God, Sɛnea wogye Nyankopɔn asɛm no fa. it shows in your respect for His word. Ɛkyerɛ ne di a wɔ ma n'asɛm. You don't challenge and dispute His word. Wo ne n'asɛm no ani akyi It daabi. is people who are not of God who dispute the word. Nkurɔfoɔ a ɔmo nyɛ Nyankopɔn deɛ na gye n'asɛm no ho They akyi. reproach the word. Ɔmo gu asɛm no anim They ase. humiliate the word of God. Ɔmo gu asɛm no anim ase. So you may be my brother, all right, Ɛkyerɛ bia na woyɛ me nua adeɛ. from the same mother, all Na right. yɛsi ɛna baako deɛ. But the way I handle you, I look at whether you value or respect the word of God or not. Ɛkwan yɛ ɔfa so ne wo tena no ohun sɛ wo som bo ma Awurade akasɛ dɛ. When you try to discredit the word of God, Sɛ woyɛ w'adwene sɛ woma Nyame asɛm no ɛnyɛ biribi it pa means bia. you are an offense to God. Woakyerɛ sɛ woyɛ mfomsoɔ ɛde ma When Awurade. you are of God, you promote the word of Sɛ God. woyɛ Nyame dea deɛ a wopɛgya Nyankopɔn asɛm no. Praise the Lord. Hallelujah. So in Romans chapter 1 verse 11, Ti Romafo nhoma na etiri baako nkyekyɛmu du baako. this is the apostle Paul speaking. Wei Apostle Paul anaasɛ ɔsomafo Paul na He ɛkasa. said, I want to see you Ɔsɛ mepɛ sɛ mehu wɔ. to impart unto you some spiritual gifts, Sɛ mede nneɛma a ɛfiri honhom mu ɛde bɛma wɔ. not to collect your offering. Nyɛ sɛ mɛgye w'afɔreɛ. He said, I desire to see you. Ɔsɛ mepɛ sɛ mehu. I want to see you. I want to meet you. Mepɛ sɛ mehu, mepɛ sɛ mehyia wo. There is an impartation. There's something that I want to transfer to Ɔsɛ you. biribi wɔ hɔnom a mepɛ sɛ medane de ma wo. Not because of your money. Ɛnyɛ wo sika ntia. Rather, I want to give you something Na mmom pɛ sɛ mema wo biribi. so that you'll be established in God. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛtintim wɔ Onyankopɔn mu. Every true messenger of God, his agenda is for you to be established in God. Ɔsɛ obi biara a ɔyɛ Nyankopɔn somafo papa True biara messenger no. of God. Ɔsɛ Nyankopɔn somafo papa biara no. That he's not interested in you becoming shaky in God. N'ani nyɛ ho sɛ wobɛhinhim wɔ Onyankopɔn mu. And anybody speaking by the voice of God and by the Spirit of God, he will say things to establish you in Na God. obi biara a ɔkasa wɔ Awurade honhom mu no ɔtumi ama wo tintim yɛ a wohinhim wɔ Awurade mu. But if he's not of God and he's speaking by another spirit which is not of God, Na sɛ ɔmfi Awurade na ɔde honhom foforɔ mfi Awurade because the Bible said Satan entered Judas. na Satan kyerɛsɛm entered ne sɛ Judas. ɔbonsam ɛkɔwura Judas mu. So he can enter anybody. Sɛ ɔbɛtumi awura obiara mu. And he will say things to paralyze your rootedness in God. Na wobɛka nsɛm bi a ɛbɛbubu wo ne Awurade anankofo a wɔatintim wɔ ne mu no mu. So he said, I long to see you. There is a spiritual, there is a grace, there is a strength, Ɔsi adom ahoɔden bi wɔ hɔ. there is an endowment I want to impart to you. So I want to see you Ɔsi tumi bi wɔ hɔ ma mepɛ sɛ medane ma wo nti mepɛ sɛ mehu wɔ. to impart the thing to you. Ɔde adeɛ no bɛma wo.
so that you'll be established in God. Sani ebe ya betintim Onyankopɔn mu. So we don't need you to collect your money. We need you to impart to you. Ɛnu nti yɛhyia wo si yɛbɛgyegye wo sika na mmom yɛhyia si yɛde biribi mu bɛma wo. That is the agenda. Ɛnu ne dwumadie no. Praise God. Hallelujah. If you think it's because of your money, decide not to give offering when we are taking offering, and nobody will even see that you have not given offering. Nobody will see. Ɛyɛ wo sɛ yɛ wo sika nti ɛnea yɛto afɔre a mɛma afɔre na obi bia ne obɛbisa biribi. Nobody will even notice that you haven't given offering. Obi ani wɔn mpo obehu sɛ mpo wa ama afɔre. Because your offering is not the focus. Esan sɛ ɛnyɛ w'afɔre ne na yɛn si so. Your soul is the focus. Wo kra ɛna yɛn si so. Redemption of your soul. Sɛ wo bɔ kra bɛnya nkwagyeɛ no. Your affinity with God is the focus. Sɛ wo bɛnya ɔdɔ bi ama Awurade ɛna yɛn si so. Because no charcoal can maintain its fire for too long when that charcoal fire is low. No charcoal can do that for too long. Esan sɛ bibie ni wo ɛyɛ baako ebetumi asɔ ama n'akyɛ. No matter how much the fire the charcoal is carrying. Ɛnfa wo ni ɛgya dodo a saa bibie baako. As long as that charcoal remains alone for a long time, his fire will go off. Sɛmpɛ dodo a saa bibie no bɛyɛ baako na nkyɛgya no bɛdu. The same applies to firewood. Saa nso na ɛgya nso. No one firewood can maintain the fire for too long alone. Ɔsi ɛgya baako a na ɛnyina baako bi ni obetumi akyɛ. But when you bring it into the midst of other charcoal and other firewood, Na sɛ ɔde bɛka bibie bebree ho anaasɛ ɛnyina bebree ho a. there is dangerous fire. Na kyɛ sɛ ɛgya na ɛbɛba ne mu There omu is yie. powerful fire. Na kyɛ sɛ ɛgya na ɛbɛba ne tumi wɔ mu. So any attempt by the devil to use virus or anything to disconnect you from other spiritual fires, the agenda is to render you fireless so that you will not become a threat to Satan again, so that he can deal with you and cut you off from God. Eti akwa biara so ɔbɔnsam bɛfa so a na ɔde yaremoa wei ɛbɛnam so ataa so ɔbɛtwe wafiri Nyankopɔn nkyɛn no ɛno na ɔbɛyɛ. I know Ɔsɛ onim that when I am cut off from God, sɛ ɔtwe ne ho fie the Awurade. altars in my father's house and the altars in my mother's house, Afɔremukyia a wɔn na agya ne na fie no. I'll be small for them. Wɔn bɛbɛyɛ ketekete wɔ wɔn nsam. They'll finish me. Wɔn bɛwie no koraa. When they cut me off from God, Wɔn yi no firi Nyankopɔn. the altars in my father's house, the altars in my mother's house, Afɔremukyia a wɔn ne na fie no. they'll finish me. Wɔn bɛwie no koraa. But as long as I remain connected to God, Ɔsɛ na mpɛrɛtɛnti a ɔde ne ho abata Nyankopɔn no deɛ. my destiny is safe. O ne hyɛbrɛ no ɛwɔ bambɔ. They'll fire the thing, but it will not work. Wɔn bɛto adeɛ no nanso ɛnyɛ adwuma. Praise the Lord. Hallelujah. A few weeks ago, I visited my hometown Ɔsɛ na wɔtwe kakra bi atwam ɔkɔsra ne to kurom. officiate a marriage. So ɔkɔhyia awareɛ bi so. And I saw the relatives Ɛna ohun who abusuafoɔ. are not giving their life to Yɛ Christ. ɔmo nfa ɔmo ho maa Kristo. See that the glory is deep. Wɔn sɛ nimonyam no afiri ɔmo so. Nimonyam no afiri ɔmo so. Because the idols that was worshipped by our fathers, the covenant is still there. You need a higher covenant in Christ to overcome that negative covenant. Ɛsan sɛ abosom a na ɔmo agyanom asum na egusu a ɔhɔ nti wunya apam a ɛso na tinya yi afiri hɔ. You become a womanizer by all means. Woba abɛyɛ obi a bɛpɛ mmaa paa. Or manizer. Anaasɛ ɔbɛpɛ mmarima Or a paa. drunkard. Anaasɛ ɔbɛyɛ Or a nsakra. weed smoker. Anaasɛ ɔbɛhye ntampii. Or a senior sinner. Anaasɛ wobɛyɛ ɔpanyin a Your woyɛ life will bɔne be paa. messed up. Sɛ wɔ yere bɛyɛ basaa. So the devil is doing everything to disconnect you from God so that he can get you. Ɛno nti ɔbɔnsam a ɛyɛ deɛ ɔbɛtumi bia sɛ ɔbɛtwe wo ho afiri Nyankopɔn nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ ɔbɛnya wo. Praise God. Hallelujah. During the lockdown, some people came to my house. A number of people came to my house with their tithes. They came to my house, a number of them. Ɔsɛ bere a yɛka a yɛhyɛ dɛm no nkurɔfoɔ bebree ɛde ɔmo ntotosuo du ɛbrɛ no na ɔmo dɔɔso. I showed them where they should send the tithes. Ɔsɛ ɔkyerɛ ɔmo baabi a ɔmo fa ɔmo ntotosuo du ne nkɔ. They shouldn't come to me. Ɛnsɛ sɛ ɔba me nkyɛn. Because that is not where my interest is. Sɛ ɛnyɛ hɔnom na n'ani gyeɛ wɔ. My interest is to see you fire rise for God, closer to God, having intimacy with God. Sɛ deɛ n'ani gye ho ne sɛ wobɛyɛ gya wo ne Awurade bɛnya anyɔnkofa emu dɔ. Praise the Lord. Hallelujah. He said, I desire to see you, Ɔsɛ mepɛ sɛ mehu not to collect from you. nyɛ sɛ megye afiri wo nkyɛn. Hearts unto you. Na mmom mede ɛbɛma wo. Say, Pastor, talk to me. Kasɛ ɔsɔfoɔ ne me nkasa. So, anytime you realize that
Something is drawing you from God. Something is drawing you from God. That thing is after your destiny. It's after your destiny. Nti abibiri a bo se bibi etwu wafiri Nyankopon nkyɛn na kyerɛ sɛ sadeɛ no ɔhwehwɛ wo hyɛbrɛ na afa. It's after your destiny. Na kyerɛ sɛ ɔhwehwɛ wo hyɛbrɛ na afa. Don't allow the devil. Ma bonsam ho kwan. Our security lies in getting close to God. Sɛ yɛbambɔ a yɛbɛnya no yɛbɛnya bere a yɛde yɛn ho ɛbata Awurade. Praise God. Hallelujah. I said they brought the tithe to the house. I showed them where they should send the tithe. Ɔsɔ mo de ntutusuo du no ɛba efie na ɔkyerɛ mo baabi. When pastors go through difficult problems, they resign. Sisa asɔfo bɔ ɔhaw bi mu ano ɔsi a ɔmo gya yɛ adwuma no. Because they came in because of what they would get. Esan sɛ ɔmo bɛn mu nti esan nea ɔmo bɛnya nti. So they resign. Ɛnu ti na ɔmo gya yɛ adwuma no. If you are not ready to suffer, don't be a pastor. Sɛ wonyɛ kredo sɛ ɔbɛbrɛ bi a ɛyɛ mɛ yɛ sɔfo koraa. Pastoral work is for people who want to suffer, who are ready, Asɔfodie no ɛwɔ hɔ ma nkurɔfoɔ ɔmo pɛ sɛ ɔmo who are ready to deny themselves. Yɛ ɔmo ayɛ kredo so ɔmo bɛpa ɔmo ho. And when you also start following God, you will go through a little suffering. Na wo so hyɛ aseɛ sɛ wodi Nyankopɔn akyi a wo so bɛfa ɔhaw mu kakra. There is nobody who has accelerated in God who doesn't know suffering. Obi biara ni hɔnom a wotua mi kantɛntɛn wɔ Awurade ma na wakɔ akyi a ɔnhu ɔbrɛ a na ɔhaw da. It is a must for us to suffer. Ɔsɛ ɛyɛ ɔhyɛ ɛwɔ hɔ ma yɛ na adeɛ da hɔ sɛ You suffer yɛbɛbrɛ. for some time. Sɛ yɛbɛbrɛ wɔ mmiri bi You mu. stand your grounds in God. Na afei woagyina pinti ama Awurade. God will say you have passed the test. Awurade bɛka sɛ woatwa nsɔhwɛ no. I'm taking you to the next level. Eti mede wo kɔ mpɛmpɛnsoɔ Say, foforɔ. Holy Ghost, Kasa wo come nkɔnkɔn. upon me to Bra me pass the so. test. Na mentwa nsɔhwɛ no. Praise the Lord. Hallelujah. So during the lockdown, Eti bere a yɛka a yɛhyɛ dɛm I no. was going to Jowulu to still minister with my father. As You know- a son, I was still going to minister with him. Na ɔkɔ Jowulu ɛne ɔsɔfopɔn wakɔ akɔyɛ adwuma no. One of the times when I got to the toll booth, the policeman said, Lala, you will not pass. Ɔsɛ dako odu baabi a yɛgyegye sika yi polisi ni baako sɛ dabi da me ma wo ntwam. He returned me. Ɔsɛ ɔsan no. I didn't leave my assignment unattended to. I called my bishop's son. I said, my brother, this is what has happened. Only for today, handle my assignment for me. This person is doing this person is doing that, this person is doing that. Make sure they do it. Next week, I'll cross this barrier. I'm coming back. Ɔsɛ wɔanya n'adwuma na nto ɔfrɛ ɔsɔfopɔn ɔbaba ma no baako na ɔka kyerɛ ne sɛ yɛasan me nti m'adwuma wei mepɛ sɛ ɔyɛ ma me wei. Na berɛ foforɔ mɛba. Bishop didn't call me. Nti ɔsɔfopɔn I wamfrɛ no. knew my work. Ɛsiane sɛ na onim n'adwuma. And I needed to prove to him that in this time of lockdown, when there are hindrances, I am still there for him. Nti na ɛsɛ sɛ ɔda n'adi kyerɛ ne sɛ ɛwɔ berɛ a yɛaka yɛahyɛ dɛm kora ɛkwan ne wɔgu so a ɛwɔ hɔ de ma no. But the following time, I went again. Nti ɔsɛ ɛda foforɔ deɛ ne ɔkɔɔyɛ. This time around, I crossed. Ɔsɛ wei deɛ ɔtwaa mu. The Lord will help you to cross the Awurade obstacles. bɛboa wo ama woatwa. I said, the Lord will help you to cross your obstacles. Awurade bɛboa ma woatwa In the mighty name of Jesus. ɛwɔ Yesu I Kristo want to din. take over my work. Sɛ ɔkɔfaa n'adwuma Make sure yɛ. everybody that, because I am in charge of that program. You do this, you do that, and make sure everything is under. Ɛsiane sɛ dwumadie no ɔna ɔda no ɛsɛ sɛ ɔbɔ mmɔden sɛ obiaa yɛ n'adwuma One sɛ of ɔlɛ sɛ biribi ɛkɔ One of the so. times the live Facebook program, Bishop was late and he came late. When he came, he saw me. He said, hey, have you introduced the program? I said, yes, I've introduced the program. I knew my work. I don't need him to come and tell me what to do. I know the work. I've followed him. I've worked with him. I know what ought to be done. In his absence and when there is a vacuum, I do it. And the name of the Lord shall be glorified. Amen. Ɔse dako na mokɔyɛ dwumadie bi ɔna ɔsɔfopɔn ɛwɔ Facebook na ɔsɔfopɔn ka akyire kakra ɔbaa yɛapɛ na obi sa nsa meba n'adwuma no wada no aduana na ɔsea ɔsɛ onim n'adwuma ɛsɛ sɛ ɔtwa ne yɛbɛka kyerɛ ne nea ɔnyɛ. We stand for God. Si yɛgyina hɔ ma Awurade. We speak for God. Yɛyɛ kasa ma We Nyankopɔn. defend God. Yɛtwitwa gye Some Nyankopɔn. people stand for other things. Nkurɔfoɔ bi gyina hɔ ma nneɛma They bi. defend other things. Ɔmo twitwa gye nneɛma They bi. speak for other Ɔmo things. kasa ma They nneɛma bi. advocate for other Ɔmo things. kasa ma nneɛma bi. Earthly things Asase that so cannot nneɛma. cross the grave. Yɛ a ɛntwa awu amena mu. We stand for God. Yɛde gyina hɔ ma We Awurade. promote the interest of God. Yɛpɛgya nneɛma Awurade That ani is the kyerɛ spirit you and I carry. ɛno ne honhom a me ne Say, ɔmu Holy Ghost, help me. na sɛ ɔkronkron boa me. Chapter 15, verse 25. Ti asomafo homa na etiri dunum kyekyɛmu aduonu nom no. It said, it seemed good unto us, Ɔse na sɛ ɛyɛ ma yɛn being assembled with one accord. sɛ yɛn nyinaa yɛahyia mu a yɛyɛ baako. This is the apostles Peter
and James and John speaking. ɔsi wɛni ayi asomafo Yohane ni Petro ɔmo na It seems good to us being assembled with one accord, not being scattered. ɔsi ɛyɛ mma yɛn sɛ yɛn nyinaa yɛhyia mu di akoma kora nyɛ sɛ bi a yɛbɛhwete daabi. So the agenda is to assemble. ɛnu ti dwumadie no ne sɛ yɛbɛhyia mu. If not in a great congregation like this, in small groups in your homes, we must still assemble. That is how we preserve your faith. Why are men of God interested in assembling God's people? Number one, it is commanded by God. We saw it in the scriptures. Number two, it's a channel of strengthening the people of God. It's a channel of strengthening. It is also a channel of preserving their walk with God, their spirituality. It's a channel of preserving it. Like I've told you, no one charcoal can remain with fire for long. So every true man of God is watching over the spiritual stability of his people. Because when somebody loses his spiritual fire, it is a tall order to restore it. It's a difficult thing. So the agenda is to ensure that your fire, you don't lose it. You continue and increase in the fire. So when the devil tries to bring something to kill the zeal, the commitment, and the love that people have for God, men of God jigger. Because they don't want the people, because they stand for eternal matters and they are there for evangelistic purposes. So they want to make sure that the souls are preserved in God. The link, the connection, the relationship of the people with God is strong. That is the agenda of two men of God. So in Micah chapter 2 verse 2, he said, I will surely assemble, O Jacob, all of you. He said, I will assemble all of you. He said, by all means, I will do it. I will gather the remaining of Israel. And I will put them together. I will not separate them. I will not disperse them. I will not scatter them. Said, I will assemble them. I will surely gather them. And I will put them together as a sheep and as a flock in the midst of their fold. And they shall make a great noise by reason of the multitude. And so when we gather, it gives you a voice. Your voice is louder. Hallelujah. Amen. Micah 2:12. Micah 2:12. Micah 2:12. I will surely assemble. I will surely assemble. God is speaking. He said, I will assemble. I will assemble Jacob. I will gather the remaining ones that are scattered. I will gather them. And I'll put them together. As the flock and as the flock and as a sheep. So that is the commitment of God. To gather his people. Praise God. Hallelujah. So the church has an irreplaceable role in your life. The church. Irreplaceable role in your life. Why am I saying this? I've said it before, but let me repeat it.
every great man of God in the world today ɔsi nyame nipa kɛseɛ bi ɔwɔ wiase ne no was raised from the church. ɔyɛ pɛgya no efi asafo mu anaa yɛtete no fi asafo mu He was connected to the church, na ɔde ne ho abata asafo or he was connected to one anointed man of God or one anointed woman of God. anaasɛ ɔde ne ho bɔ nyame nipa kɛseɛ ɔwɔ nwosra na nyame nipa baabi a ɔwɔ nwosra All of them can recount the years that they were going to church and the years that they had an encounter with a man of God that changed their life, that brought an anointing and the grace upon their life. And today they are shaking the world. All of them. ɔsɛ ɔmo nyinaa bɛtumi aka abere a ɔmo ni mfie dodoɔ a ɔmo ne nyame nipa a ɔmo wɔ nwosra no etu anammɔn a ɛnɛ nwosra bɔ ɔmo so ɛnɛ ɔmo bu so wiase nyinaa. So any attempt to disconnect you from the church is to disconnect you from the will of God for your ɛnu life. ti bibi biara ɛbɛbɔ mɔden sɛ ɛbɛtwi wafiri nyankopɔn ho no ɛbɛyi nyame pɛ no afi w'abrabɔ mu Listen to what happened. ɔsi tie ni esi. Matthew chapter 8 verse 16. Matthew ohoma na etire nwɔtwe nkyikyɛmu du nsia. And when the evening was come, ɔsi na bere anwummerɛ baayɛ no. they brought unto him many. ɔsi yɛde nipa bebree ɛbrɛ He's no. talking about Jesus Christ. ɔsi ɔne Yesu Kristo de When ɛkasa. the evening time was come, they brought unto him many. ɔsi na bere anwummerɛ baayɛ yɛde nipa bebree brɛ Yesu. Praise God. Hallelujah. They brought them to him. yɛde no ɔmo brɛ no. They were possessed with devils na wɔn adamɔ ne honhom ahyɛ ɔmo ma. and cast out the spirit with his word ɛna ɔde n'asɛm no tutu honhom ne fi and ɔmo. healed all that were sick. ɛna ɔsa ɔmo a na ɔmo yare nyinaa yare. So the people were brought to him. ɛnu ti yɛde nkurɔfoɔ ne brɛ no. Some of the sicknesses are contagious and transferable. ɔsi na yareɛ no bi wɔ hɔ nom a na ewu ne tumi san yɛn so. But man of God will minister without even protecting himself. ɛtu nyame nipa ne deɛ ɔbɛsɛ ɔmo yareɛ ɔmo nankasa mpo ne ho This is what we ban. call ministry with love, wei yɛ fɛn sɛ ɔsom a ɔdɔ wɔ mu. not ministry for consultation fee. nyɛ sɛ bi a wɔyɛ sɛ adwuma na agye sika bi afim daabi. Praise God. Hallelujah. All places you go, you have to pay consultation fee before they attend to you. Cash and carry. When there is even accident, it is cash and carry. ɔsi baabi a bɛkɔ bi a yɛbɛ When you are even dying, when you are even dying, it is cash and carry. gye sɛ ɔde sika to wansa ndade o. Praise God. Hallelujah. But through messengers of God, nanso nyankopɔn asomafoɔ papapa even when your sickness can be transferred to him, mpo sɛ wo yareɛ no mpo yɛbɛtumi asan no mpo a he will still minister to you. ɛna ɔbɛkɔ so mpo asom wo anaa wahwɛ wo. May the Lord rescue your soul. sɛ awurade ɛnyɛ wɔ kra. So they brought many unto him. ɛno nti yɛde bebree ɛbrɛ The no. people have to be brought to the Lord. enti na sɛ sɛ nkurɔfoɔ yɛde ɔmo brɛ awurade. And he uses his word. The word of God is what drives out evil spirits. The Bible says that he cast out the spirit with his word. With his dɔkta ne word. sɛ otutu honhom no ɛne n'asɛm. Any church goer who is not interested in the word of God will have a lot of demonic problems. so obi biara ɔkɔ asɔre a n'ani nyi wɔ nyankopɔn honhom no ɔbɛnya adamɔ ne honhom no ɔhaw bebree. All he wants is that pastor will push his head. deɛ ohia ne sɛ ɔsɔfoɔ ɛbɛpia ne ti. Thank God for Corona. You are no longer pushing nti anyone. yɛde awurade ase ne saa yaremu a wɔyɛ mpia obi ati biem. Thank God for and all they want is that pastor will push them down ɔsi deɛ ɔmo paa ne sɛ ɔsɔfoɔ bɛpia ɔmo ahwɛ. so that they know that there is power in the place. sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmo bɛhu sɛ egya ɛwɔ beaeɛ hɔ no. Once you are not interested in the word of na God, sɛ wɔne nyi nyankopɔn asɛm no ho pɛ. evil spirit will not leave your life. ɔkonkono ɔmo honhom bɔne anyaa wɔ abrabɔ da. Once you are not interested in the word of God, sɛ wɔne nyi nyankopɔn pastor asɛm will cast out evil spirit, it will come back. ɔsɔfoɔ no ɛbɛtu honhom bɔne no nanso ɛbɛsan aba. Because we don't have what it takes inside to repel them. ɛsiane sɛ wonim nea ɛwɔ mu a bɛtumi ne ɔmo adi asi. Any Christian who settles down with the word and receives the word of faith, word of power, word of deliverance, that Christian becomes immune, receives immunity against demonic attacks. okristoni bi a ɔgye nyankopɔn asɛm na ɔgye ne tumi no onya bambɔ a yareɛ bi antumi ɛmmɔ no. He cast out the spirits with his word. ɔsɛ ɔde n'asɛm no He etu. cast out the spirit with his word. ɔde n'asɛm no etu. Anytime the word of God is coming, evil spirits are uncomfortable. eti abiri bi a nyame asɛm ɛbɛ bia no ahombɔne na ɔmo nya ahotɔ. They are being driven out. na yɛ pam ɔmo pie. So in Matthew 9 verse 35, ti Matthew ohoma na etire nkron nkyekyɛmu aduasa it no no. says, Jesus went about the cities and villages teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, healing every sickness and every disease among the people. ɔsɛ na Yesu Kristo ekɔ nkuro kɛseɛ ne nkuro ase yɛ a ɔkyerɛkyerɛ ɔmo ɛwɔ asɔre fie hɔ na ɔka asɛmpa no a ɛwɔ ahenni mu atam na ɔsan yarewa na ɔpam yarewa He nyinaa was healing. He was healing. ɔsɛ na ɔsan So yarewa. Jesus is a healer eti Yesu Kristo ɔyɛ and he yaresafoɔ heals every sickness and every disease. na ɔsan yareɛ ne
ne yarewa biara among the people. ɔsɛ wɔ nkurɔfoɔ ne mu Every one of them, he heals it. ɔsɛ ɔmo mu biara ɔsan mo yareɛ Some people can have corona and you don't know that they have corona. sɛ ebinom wɔ yaremu a wɔnanso nim sɛ And they'll be spreading it. na sɛ ɔmo But when kyerɛkyerɛ you come to the house of God, Jesus will heal every one nanso of sɛ you. woba nyame fie deɛ awurade bɛsa wo mu I said, Jesus will heal every one of ɛsɛ you. nyame bɛsa wo mu biara In the yareɛ mighty name of Jesus. ɛwɔ yesu kristo din mu A lady came to me. ɔsɛ awuraba bi baa ne She said, nkyɛn I cannot breathe. na ɔsɛ metumi nhome When I do something small, I'm tired. meyɛ biribi kakra bi a na mabrɛ I am weak. mayɛ mmerɛ I've gone to the hospital. She showed me plenty medicine. ɔsɛ wakɔ ayaresa bebree ɔde nnuro bebree nso kyerɛɛ no And these were symptoms of corona. ɔsɛ na wohwɛ wei a na kyerɛ sɛ yɛde biribi a kyerɛ sɛ wanya yaremu awa yi bi I lay hands on her ɔsɛ ɔde ne nsa too ne so and pray for her. ɛna ɔbɔ mpayɛ maa no Am I communicating at all? ɔne wo kasa anaa Men of God minister with love, not for money. sɛ nyame nkurɔfoɔ no ɔmo de ɔdɔ ɛna ɛsom na ɛnyɛ sika They are interested in your well-being. yɛn na ɔmo ani gye wo ankasa wo yiedie ho Praise God. hallelujah And so in Matthew 14, verse 14, ti matthew nwoma no etiri dunan kyekyɛmu dunan Jesus went out and saw a great multitude, and he was moved with compassion toward them and healed. ɔsɛ na yesu kristo na ɔkɔ ɛna ohun ɛdɔm bebree na ehumɔborɔ hyɛ ne ma na ɔkɔ ɔmo nkyɛn na ɔkɔsa ɔmo yareɛ Healed theirs. ɔsa ɔmo I yareɛ want you to concentrate on the healing. ɔsɛ ɔpɛ sɛ wode w'adwene si ayaresa Our no so Jesus is a healing Jesus. sɛ yesu kristo ɔyɛ obi a My ɔsa husband ya says that now I'm worrying him too much. omi kuru si afɛ deɛ He's mɛka me spending dodo too much money on me. ɔsɛe sika bebree wɔ me so And God healed her na awurade san ne and yareɛ laid hands on her, ɔde ne nsa too ne so and the breathing came to normal. na afei sɛnea na ɔntumi nhom na The afei bɛyɛ weakness sɛnea left. ne tia ɛna Praise the mmerɛyɛ Lord. no kɔɔyɛ hallelujah Why was she attacked? Why was she attacked? ade nti ɛna ɔde ne ho bɛn no The area, I have not told her this one. ɔsɛ ɔnka wei nkyerɛ no She's now hearing it in the church. ɔsɛ afei na ɔte wɔ asafo yi The area where she went, ɔsɛ baabi a ɔkɔɔyɛ no it's a new anaasɛ place she has mantam gone to live there. ɛyɛ baabi foforɔ a wakɔ And she has akɔtena been praying a lot in the area. ɛna ɔbɔ mpayɛ dodo wɔ saa mantam In her room, ɛwɔ ne dan mu and the powers in the place na tumidi a ɛwɔ hɔnom no said her prayer is destroying their ɔmo works. sɛ mpaebɔ no sɛe wɔ mo nnwuma So they have to strike him with corona. ɛno nti sɛ sɛ ɔmo de saa yaremu awa yi de ma no Praise God. So hallelujah after I prayed for her and she was okay, I went to her house eti bi ɔbɔ mpayɛ ma na ne ho tɔ no na ɔsan kɔ ne fie and I went to decree to the atmosphere. ɛna ɔkɔpae mu kaa nsɛm gu There mframa are powers in this area. ɛna ɔsɛ tumi a ɛwɔ mantam This mu one belongs to a different family. ɔsɛ wei deɛ ɔwɔ abusua foforɔ mu Stop touching her. eti gya sɛ wode wo nsa akeka no no And I left. ɛna ɔkɔɔyɛ Praise the Lord. hallelujah Am I communicating at all? ɔne wɔ kasa ana Jesus was moved with compassion. ɔsɛ yesu kristo na ehumɔborɔ ahyɛ ne ma na ɔde nam He ministered to them. ɛna ɔsom wɔn And I didn't collect any money from her. wɔde wanyi biribi ɛmfini nti wanyi sika And biara I didn't ask her to sow a seed. ɛna wanka nkyerɛ no nso sɛ ɔnnua abɛ So I biara ministered to her out of love, no, because I want her money. eti ɔde ɔdɔ ɛna bɔɔ ne ho ɛbɔ mpa yɛ ma no na nyɛ sɛ sika bi ana na ɔpɛ Praise the Lord. hallelujah As I close with this scripture, ɛberɛ a wɔde kyerɛsɛm wei ɛbɛ wie Matthew 15, verse 30. matthew ohoma na etiri dunum kyekyɛmu aduasa no He said, great multitudes came unto him. ɔsi nipa dɔm bebree ɛbaa ne nkyɛn He didn't sack them. wampam wɔn They came unto him. ɔmo baa ne nkyɛn And they were having with them those that were lame, blind, dumb, and maimed. ɔsi na ɔmo a na ɔmo ka ne ho no ne yɛ nifurafoɔ ka ho ɔmo abubu ɔmo ntumi nkasa ɔmo nyinaa ka ho And many others. ɛne nkɔfoɔ bebree And they cast them down at Jesus' feet. ɛna ɔyɛde ɔmo nyinaa bɛgu yesu kristo n'ase And he healed them. ɛna ɔsan ɔmo nyinaa yareɛ Praise God. hallelujah He didn't ask them to bring consultation fee. wanka No, nkyɛn nso ɔmo nfa sika bi mmra nsa daabi he healed them. ɔsan ɔmo yareɛ God will heal you. nyankopɔn bɛsa wo yareɛ I said, God will heal you. bɛsi nyankopɔn bɛsa wo yareɛ If you are sick, he will heal you. sɛ wo yare ɔbɛsa wo yareɛ If you are not sick, he will give you health. sɛ wo yare nso ɔbɛmu apɔmuden So that when by the time the sickness will come, the health God has given to you will swallow up the sickness. sɛnea ɛbɛyɛ ansa na yareɛ no bɛba na apɔmuden a nyankopɔn de ama no ɛbɛme ne yareɛ no We will not drag you away from God. yɛmpam wo mfiri nyankopɔn mu We are interested in your eternal security. yɛne gye si yɛbɛbɔ wo daakye nkwa a ɛnni awieɛ no ho ban Today, after the first service, I went to bring somebody to church. ɔsɛ na ɔsom a ɛdi kan no akyi no In my car. ɛwie no ɔkɔfaa obi wɔ ne hyɛ no mu de ne ba asɔre The person was not able to walk very well. So Sinipa no. after first service, I went to bring the person
to church. Ti nipa ne ntimi nante yie. Nti ɔsom edi kan ki ɛkɔ awie no, ɔkɔfa nipa no de ne ban. After church, I'll take the person back. Yɛ pɔn wo nso ɔbɛsan de nipa na san kɔ fie. If it was because of her money that I was looking for, Sɛ yɛ ni sika na ɔhwehwɛ a, I will not do that. ɛnka ɔnyɛ. Praise God. Hallelujah. So it is your welfare, your spiritual welfare, your eternal welfare. Ɛnu kyɛ yɛ huhu mu yie, yɛ huhu mu na sɛ wo daakye nkwama no yie die ntia. When you are strong in God, then I am happy. Sɛ wo yɛ den ɛwɔ Nyankopɔn mu a na n'ani agye. When you are weak in God, I'm not happy. Sɛ wo yɛ mmerɛ wɔ Nyankopɔn mu a n'ani nye. When your anointing level is rising, when your fire level is rising, I am happy. Sɛ wo ngo sra no mpɛmpɛnso ɔkɔ so sɛ wo gya mpɛmpɛnso na ɛkɔ sa na n'ani I agye. know you are growing in God. Ɛsan sɛ onim sɛ wo nyini wɔ Nyankopɔn. That is my assignment. Ɛno ne adwumadi a yɛde I ama pray no. that you have that same spirit that I have. Ɔbɔ mpa yɛ sɛ wobɛnya saa honhom yi wɔ That through you, many will be strengthened. sɛ ɛbɛnam wo so nkurɔfoɔ Through bebree you, many will be revived. ɛbɛnam wo so Through you, nkurɔfoɔ many bebree will receive spiritual vitality. nkurɔfoɔ bebree bɛnya honhom May ahoɔ you receive that same spirit. ɛsɛ saa honhom korɔ May you na receive that same spirit. saa honhom korɔ May na you receive that same saa spirit. honhom korɔ na In the name of Jesus ɛwɔ Christ. Yesu Kristo I pray for you that the Holy Ghost will come upon you. ɔbɔ mpa yɛ ma sa ɔkokoro bɛba wo so The Holy Ghost will come upon you. ɔkokoro bɛba wo so The Holy Ghost will fall upon you. ɔkokoro bɛtɔ wo so If I can give you this one, sɛ ɔbɛtumi ama wo my work is done. ɛne na n'adwuma nna hɔ If I can give you this one, my work is done. sɛ ɔtumi de wei ma ɔde I pray for you today that the Holy Ghost will come upon you. ɔkokoro bɛba wo so Jesus said, Yesu ka you sɛ shall receive power when the Holy Ghost has come upon you. ɔkokoro no ba wo so That even in my absence, you shall be strong in God. I pray for you once again that the Spirit of the Lord shall come upon you right now. In the name of Jesus Christ, I pray that by the Holy Spirit, you shall become a powerhouse. You shall become a powerhouse. You shall become a house of life. You shall become a house of revival. In the mighty name of Jesus, I pray for you that nobody will go down spiritually because of you. Nobody will go down spiritually because of you. But through you, people shall be strong in God. Receive the impartation of the Holy Ghost. Receive the impartation of the Holy Ghost. In the name of Jesus, you want to lift your voice and pray. The Holy Ghost come upon me. 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 Lift your voice and pray. Holy Ghost come upon me. Holy Ghost come upon me. Lift your voice and pray. Change my life. Holy Ghost come upon me. Use me. Holy Ghost come upon me. Empower me. Holy Ghost come upon me. Anoint my life. I give you Holy Ghost. Lift your voice and when people go to the apeteshiba, sisan nkurɔfoɔ kɔ baabi a kan they apɛtɛhyia go and take a tot ɔmo kɔ no ɔmo akɔgye ketewa bi ano and they beat their chest. na ɔmo dɔm nsa hyɛ ɔmo akoma ɔde nsa hyɛ ne koko so ɔte Every day they go for tots. da bia ɔmo kɔtwa ketewa Every bi morning, afternoon, evening, they go for tots. anɔpa awia nyina ɔmo kɔtwa bi After some years, na mfie bebree akyi no
the apẹtẹsi photograph them. Ubo sɛ na apɛtɛsi ɛtwa ɔmo photo. When you see them, Sɛ ohu ɔmo a. you see embodiment of apẹtẹsi. Ohu sɛ ne honam dua ne nyinaa apɛtɛsi n'ahyɛ ne ma. You say he is a drunkard. Waka sɛ ɔyɛ nsaduam. When the apostles were full of the Holy Ghost, it was like they were drunk. So people said these people are full of. Ɔsɛ bra na asomafoɔ no nkonkoro ahyɛ ɔmo ma no yɛsɛ nkurɔfoɔ wɔ ate sɛ nea ɔmo abo na yɛ wɔn So nkonkoro. anything you say, it doesn't. They don't feel it. It doesn't move them. Ɛnu ti bibi bia bɛka bia no ɛnka ɔmo. So now you are receiving thoughts of the Holy Ghost. Ɛnu ti wo gye wɔn nkonkoro no nkakra Anytime we come and we say Holy Ghost come upon me, you are receiving. abi bia ɛbɛbɛ sɛ nkonkoro bra me so na wo gye ne nkakra. Those of you who are more interested, the Holy Ghost will photograph you. Mu a mo ani gye wɔn no nkonkoro no ɛbɛtwa mo mfoni. The way apẹtẹsi photograph people. Sɛni apɛtɛsi twa nkurɔfoɔ mfoni no. You see it on their lips and you see it on their eyes. You see it on their face. You to the Holy Ghost will photograph. When they see you, you are drunken with the Holy Ghost. You are drunken with the Holy Ghost. You are drunken with the Holy Ghost. You want to take another thought of the Holy Ghost. Lift your voice. Pray in the Holy Ghost. Another thought. 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 Pray in the Holy Ghost. Holy Ghost. Come upon me. Pray with your voice. Pray. Holy Ghost. Come upon us. Holy Ghost, come upon Hallelujah. Amen. So in Acts